Okay, problem number 27. So first one, marginal cost equation. First we have calculated marginal cost equation. First sales is 1 lakh rupee minus variable cost 60,000 is equal to 40,000 contribution minus fixed cost 20,000. Then after profit is equal 20,000. First we have calculated PV ratio. PV ratio is equal to contribution by sales. Contribution by sales. So first contribution is equal to 40,000 by sales is equal to 1 lakh. So is equal to 0.4. So PV ratio is equal 0.4. So next we have calculated BEP, break even points in value. Break even points in value. Break even points in value is equal fixed cost by PV ratio. So fixed cost how much? 20,000. Fixed cost is equal 20,000 by PV ratio. PV ratio before ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ PV ratio is equal 0.4. సో 20,000 డివైడెడ్ బై 0.4 క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ 20,000 డివైడెడ్ బై సో 50,000 వస్తుంది మనకి ఇక్కడ 50,000. BEP value is equal 50,000. Okay, next one, margin of safety. Margin of safety. So margin of safety is equal to profit by PV ratio. సో మనకు PV రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఫోర్ క్యాల్కులేషన్ చేసిన PV రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు మనకు 0.4. నెక్స్ట్ వన్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20,000. సో ఫార్ములాలో 20,000 బై PV రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.4. ఓకే, 20,000 డివైడెడ్ బై 0.4 చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి ఇక్కడ సేమ్ మళ్ళీ మనకు 50,000 వస్తుంది సేమ్. Margin of safety sales is equal 50,000. Okay, next one, changes in the following variables. Okay, చేంజెస్ కాకముందుకు మనకు వేరియబుల్స్ చేంజెస్ కాకముందుకు ఏమన్నాడు, వేరియబుల్స్ ఏమేమి చేంజ్ చేయమన్నాడు, ఇంక్రీజింగ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 10% అండ్ డిక్రీజింగ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 5,000 అన్నాడు. సో చేంజ్ కాకముందుకున్న వాల్యూస్ మనం PV రేషియో అండ్ BEP అండ్ MOS క్యాల్కులేట్ చేసాం. ఇది బిఫోర్ చేంజ్. సో ఇప్పుడు చేయబోయేది ఆఫ్టర్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ వేరియబుల్స్. ఫస్ట్ వన్ ఏమని అడిగాడు, ఏం చేంజ్ అన్నాడు, ఇంక్రీజ్ ఇన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ బై 10%. ఓకే, సో ఏం చేంజ్ చేయమన్నాడు, సెల్లింగ్ ప్రైస్ 10% ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ప్రాబ్లం చేయమన్నాడు. సో సేల్స్ బిఫోర్ ఎంత ఉన్నది 1 lakh. సో 1 lakh మీద ఎంత పర్సెంటేజ్ అన్నాడు, 10% అన్నాడు. సో 1 lakh మీద 10% ఎంత అవుతుంది, 10,000 అవుతుంది. సో 10,000. సో బిఫోర్ సేల్స్ 1 lakh ప్లస్ ప్రజెంట్ సేల్స్ ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది, 10% అయినప్పుడు 10,000 కదా. సో న్యూ సేల్స్ వచ్చేసి న్యూ సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1,10,000. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్.
decreasing fixed cost by 5,000. సో 5,000 ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు మనకు ఆ వాల్యూస్ వేరియబుల్స్ ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతాయని అడిగాడు. సో కాబట్టి ఫస్ట్ బిఫోర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకు? బిఫోర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ వాల్యూ 20,000 మైనస్ ఎంత డిక్రీజ్ అయింది? 5,000. సో ప్రజెంట్ న్యూ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15,000. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం మార్జినల్ కాస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1,10,000 మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60,000. బిఫోర్ మార్జినల్ కాస్ట్ ఈక్వేషన్ ఎంత ఉంది అంతే తీసుకున్నాము. సో ఓన్లీ చేంజ్ మనకు ఫిక్స్డ్ కాస్టే చేంజ్ అయ్యాయి. సో ఈక్వల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత వస్తుంది మనకు? 50,000. కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 50,000 మైనస్ న్యూ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. సో న్యూ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15,000. సో రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి 35,000 వచ్చేసి మనకు ప్రాఫిట్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేటెడ్ పీవీ రేషియో. సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఇంక్రీజ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అండ్ డిక్రీజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. సో ఫస్ట్ వన్ పీవీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్. సో కాంట్రిబ్యూషన్, సో బిఫోర్ ఆఫ్టర్ సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంది? 50,000 బై సేల్స్ వచ్చేసి 1,10,000. సో క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు మనకు ఎంత వస్తుంది చూడండి, క్యాల్స్ కొట్టండి. 0.45. సో పీవీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.45. నెక్స్ట్ క్యాల్కులేషన్ బీఈపీ. సో బీఈపీ వచ్చేసి మనకు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బై పీవీ రేషియో. సో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మనకు డిక్రీజ్ అయిన తర్వాత ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత వచ్చేది ఇక్కడ? 15,000 బై పీవీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.45. సో నో క్యాల్స్ తీసుకోండి. క్యాల్స్ ఎంత వస్తుంది? 15,000 33,333. బీఈపీ ఇన్ వాల్యూస్ కదా, ఇన్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 33,333 వచ్చేసి మనకు బీఈపీ. నెక్స్ట్ వన్ ఎంఓఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ బై పీవీ రేషియో. సో ప్రాఫిట్ బై పీవీ రేషియో. సో ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 35,000. సో 35,000 చూడండి ఒకసారి. సో ఆఫ్టర్ ఇంక్రీజ్ సేల్స్, ఆఫ్టర్ డిక్రీజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 35,000. సో 35,000 బై పీవీ రేషియో సేమ్ 0.45. సో అప్పుడు క్యాల్స్ తీసుకోండి. క్యాల్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేల్స్ వచ్చేసి ఎంత వస్తుంది? 77,777 రూపీస్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఎంఓఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 77,777.